Take this song as an invitation to a time travel in time. Shridera Goswami was a very famous poet some 800 years back. And his poetry shows the eternal glory of divine love. How much this devotional sentiment was present in the very early age in India. Много е присъствало това божествено чувство още в съвсем ранни времена в Индия. And actually, strange enough, in the West, in the Latin Christianity, also there were some saints representing a very similar mood of dedication. Много странно, но на Запад в християнството е имало такива светци, които също са изразявали доста подобно настроение. So it looks like at that age, 800 years ago, this full dedication was very actual. It was like a general language. Явно по това време, преди 800 години, тази пълна посветеност е била като всеобщ език. And isn't it beautiful that the same poetry that was formulated so many hundreds of years back is still chanted in temples and in worship of the Supreme Divine Couple? Не е ли красиво това, че същата поезия, която преди 800 години е била и сега се цитира все още в храмовите обожания към Бога? So this is a touch, this is a glimpse of eternity on this very limited by time planet Earth. Това е като докосване на зърното в вечността в това толкова ограничено земно време. And we shall go, we have come, so that means we shall also go, depart. Щом сме се родили, ясно е, че ще си тръгнем, ще умрем. But this bhajan will stay. Но този баджан ще остане. And hopefully, after 800 years, devotees will be there to chant this same bhajan to glorify the Supreme. Се надяваме след още 800 години, бактите все още ще са там и ще възпяват същия баджан. So I think this is very beautiful. This is a real time travel. Мисля, че това е много красиво, то е истинско пътешествие във времето. And we need to be clever to outsmart time. Трябва да сме умни, да сме по-умни от времето, да хитрим времето. People say the time is passing. Защото хората казват, че времето минава. Well, time is laughing and he said, people are passing. Времето се смее и казва, хората отминават. So we need to be clever to go to the other side of time, there is eternity. Затова трябва да сме умни, да минем от оттатъчната страна на времето, където е вечността. So that we cultivate the eternal values and the eternal part of us. Да развиваме вечните ценности, вечната си страна. We had given so much attention to the relative and limited part of ourselves. Толкова внимание сме отдавали на относителната си ограничена страна. So let's devote some more attention to the eternal part. Да посветим малко повече внимание на вечната страна. And maybe today we can accomplish this chapter. Може да успеем да завършим тази глава. Every day, every occasion, I start it. All right. Now is the time to accomplish one chapter. But then so many ideas come that one word or one paragraph from Shridera Mахарадж is enough to think about it for a week or a month. Very profound message. Всеки път си казвам, днеска вече ще дочетеме главата, но
после толкова много идеи идват, защото дори едно изречение или абзац от Шридера Махарадж е толкова дълбоко, че може със седмици да разсъждаваме върху него. So in the morning we discussed that in the beginning, like the beginners, they need a more tender training, while those who know better, who are more committed, from them more is expected. Сутринта говорихме за това, че начинаещите се нуждаят от по-меко, нежно обучение, докато тези, които са по-посветени, от тях се очаква повече. So Shridera Maharaj continues. When I was in Vrindavan, I had the desire to meet one sadhu. Шридера Махарадж продължава. Когато бях във Вриндаван, имах желанието да срещна един саду, who was the most famous and respected Siddha Babaji of that place. който беше най-известният и уважаван Сидха Бабаджи на това място. So Siddha means someone who achieved perfection. Babaji is a kind of renounced order. Сидха означава такъв, който е постигнал съвършенство, а Бабаджи е един вид орден от отреченици. I had the chance to stay with him, with this person, for a few days, but my Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati, after circumambulating Brajamandal, told me that he was a Kanishta Adhikari, a beginner. Аз прекарах с него няколко дни, но моят учител Бхактисиддханта Сарасвати, след като беше обиколил Радакунд, ми каза, Браджамандала, ми каза, че той е бил Каништа Адхикари, начинаещ. He explained that this Babaji was only copying as a student what he had accepted as the practices of a sadhu. Той обясни, че този Бабаджи просто копира като ученик това, което е приел като практики на саду. He was following the stereotype direction. Той следваше стереотипна посока. He was chanting the Lord's name, повтаряше имената на Бога, doing madhukari, a special type of begging, извършваше мадукари, което е специален тип просия, fasting, reading Srimad Bhagavatam and performing the various formal duties recommended for the beginners. Постеше, четеше Шримад Бхагаватам и извършваше различни формални задължения, препоръчани за начинаещите. But he was not coming in contact with the living thing. Но не влизаше в досег с живото нещо. He was simply undergoing training. Просто преминаваше през обучение. He was simply following the training period. Следваше един обучителен период. This part is dangerous. Тази част е опасна. Because we have learned for hundreds of times we have heard that we need to follow the example and we don't need to invent anything else. Защото стотици пъти сме чували, че трябва да следваме примера, а не да си измисляме нещо. So repeating the pattern, so to say, is beneficial. Така че да се повтаря модела е, така да се каже, благотворно. And actually that is true. Всъщност това е така. But nevertheless, by repeating the form and performing all the formal activities, we need to come to a higher life. Обаче, повтаряйки формата и всички тези формални дейности, ние трябва да стигнем до по-високо ниво. It doesn't mean that you have to change things, but you have to accomplish things. Не значи да променяме нещо, но да изпълним със смисъл. This is one proof, one explanation why our process is considered transcendental. Това е едно доказателство, че нашия процес е трансцендентален. If we chant at the beginning, ние мантруваме в началото, we chant at the end, мантруваме и в края. there must be some difference. Значи, следва да има някаква разлика. After 10 years of meeting, oh, you didn't change. След 10 години, I feel the same. There must be a change. трябва да има промяна.
probably we can dedicate some more attention. We can give some more to our chanting. Трябва да можем да посветим повече внимание, да вложим повече в разговорението. In the armed forces, when new recruits are in the training period, they are asked to do something repeatedly. Do this, do this. В армията, когато дойдат новобранци, тя ги карат да вършат едно и също нещо постоянно. So they engage themselves in that way. И те го правят. The Kanishta Adhikari does not know the spirit and therefore cannot contact with the living substance. Начинаещия не познава духа и затова не може да влезе в досег с живата същина. He therefore is in the preparatory life of a devotee and he will repeatedly engage in those practices. Той е в подготвителния етап на бхакти и постоянно повтаря тези практики. So I think it's quite clear what is described here. Мисля, че е съвсем ясно това, което се описва тук. Practice nicely, don't give up your practice, but try to reach something by your practices. Don't repeat the same patterns. Simply repeat. Try to fill it up with some essence. Практикувайте добре, не изоставяйте практиката си, но се стремете да изпълните със същина, не дейте просто да повтаряте един и същ модел. Now, I had already gone to see this Babaji 2 or 3 times in the evening. Въпреки това, аз вече бях ходил да видя този Бабаджи 2 или 3 пъти вечер. I sat there silently. Сядах там мълчаливо. He had many disciples there who respected him, with 2 or 4 staying back by his side. Той имаше много ученици, които го почитаха, то 2 или 4 стояха зад гърба му. Nobody said anything to me, and he could not tell that I was from the Gaudiya Math. I tried my best to read him. Никой не ми казваше нищо и той не знаеше, че аз съм от Гаудия Мат. Стараех се да разбера какъв е. So, trying to understand what is behind the scenes, what is inside this person, inside this experiment. Той се опита да разбере какво има зад фасадата на този човек. One occasion that I saw him, it was the holy Nishinga Chaturdashi day. Единият път, когато го видях, беше светия ден на Нрисимха Чатурдаши. And the reading from Srimad Bhagavatam has begun. И тъкмо започваше четенето от Шримад Бхагаватам. He recited and sometimes he spoke about various things. Той четеше от Бхагаватам, понякога говореше различни неща. I continued my watch over his activities, movements, etc. Аз продължавах да наблюдавам действията му, движенията му. As I watched him, it was sometimes as if I was noticing Guru Maharaj, indicating to me that Babaji's nature. Като го наблюдах, понякога ми се струваше, че виждам Гуру Махарадж. Indicating to me the real nature of that Babaji. И това ми показваше истинската природа на този Бабаджи. After 2 or 3 days, I came up with the conclusion that this man was trying his best from this plane to go up. След 2-3 дни наблюдение стигна до извода, че този човек се стреми по всякакъв начин да се издигне от своята равнина нагоре. But our Guru Maharaj has come down from there and has a living program with a purpose to fulfill. Обаче нашия Гуру Махарадж беше спуснал отгоре. Тук имаше жива програма, която да изпълнява. He does not belong to this world, but he has come down from the spiritual world with some order. Той не принадлежеше на този свят. Той беше дошъл от духовния свят с някаква заръка. Our Guru Maharaj has come down with something positive to give to the world. He has some order and plan. Go and do this. Нашия Гуру Махарадж беше дошъл с заръка да даде нещо на света и той изпълняваше тази заръка. So, we can summarize this notice here by based in heaven. This whole
topic we can summarize in this slogan, based in heaven. Цялата тази тема можем да обобщим с думите основата е в небето. Да. So not springing from this soil, from the material sphere, but based in heaven, starting from heaven. Не се ражда на тази земя, а идва от небето. Life comes from life. Живот е от живот. Matter is dead. Материята е мъртва. So if we feel like alive, we must come from life. Така че ако ние се чувстваме живи, значи трябва да идваме от живота. If you feel, if you think, if you identify yourself that you belong here, you will belong here. Ако се чувствате, че от тук идвате, тогава тук ще принадлежите. If you identify yourself that I'm based in heaven, I started from there, then you will belong there. Ако чувствате, дошъл съм от небето, тогава там е вашето място. And there is nothing wrong if somebody wants to go from here to there. Няма нищо лошо в това, ако някой иска от тук да стигне до там. And it's a big difference if somebody comes from there to here. Но е съвсем различно, ако някой е дошъл от там тук. But that Babaji was trying his best to follow what has been recommended in the scriptures. Този Бабаджи много старателно се опитваше да следва това, което е препоръчено в Писанието. We can read about Rup, Sanatan and others, and accordingly we have some idea and try to practice that. Може да четем за Рупа, Санатана и така да добием някаква представа и да практикуваме по този начин. But that is theoretical practice. Обаче това е теоретично практикуване. This has been recommended. Let me practice all these things and then I will get the desired results. Това е било препоръчено, аз ще практикувам всичко това и ще добия желания резултат. One who follows like this, in this way, is a Kanishta. Човек, който следва по този начин е Каништа Адхика. I agree, it's very painful if somebody is such a Kanishta. Това съм толкова болезнен от някой да е на такова ниво. But the desired end and living results will come by working under the direction of Gurudev and Sadhu, who are already members of that spiritual. Истинските резултати идват следвайки насоките на Гуру и Саду, които вече живеят там. And that is not theoretical but practical. И това не е теоретично, а практично. The difference is there in the practical necessity. Разликата е в практическата необходимост. In this way, I had also come to the conclusion later to be confirmed by Srila Guru Maharaj that this Babaji was a Kanishta Adhikari. Така и аз стигнах до заключението, което по-късно беше потвърдено от Гуру Махарадж, че този човек е Каништа Адхикари. Right? So, in the beginning of our spiritual life, we try to catch something. В началото на духовния си живот се опитваме да уловим нещо. Some pieces of wisdom, some methods of practice, some ways of worship. Някакви мъдрости, някакви практики, някакви начини за обожание. And it's not bad, it's good. This is the way. If we want to learn something, if we want to study something, let's find a source and we can take a good example. Което не е лошо, добро е, но щом искаме да се научим, трябва да намерим някакъв добър източник. Good advice from a good source. Добър съвет, добър източник. But we are very blessed if we can feel that very special surplus of a really pure devotee coming from the other side. Но сме благословени, ако успяваме да доловим този много чист заряд, който е опредания, идващ от другата страна. I have a friend. Имам приятел. He was one very dear disciple of Guru Maharaj. Той беше много скъп ученик на нашия Гуру Махарадж. And somehow
everything in his life was successful. По някакъв начин всичко в живота му беше успешно. Nicely singing, Хубаво пееше, very nicely cooking, много хубаво готвеше, very sweetly preaching, много сладко проповядваше, family nice, добро семейство, business going on. бизнеса So му in върви, all respects he was blessed. във всяко отношение беше благословен. Gurudev loved him especially. Гурудев специално много го обичаше. And yes, Gurudev loved him especially. Good entry. Yes, perfect entry. So much so that others started to be envious of him. Така степен, че другите взеха да ме завиждат. And there is some of us said, how is it that you take only the very good part of this bhakti? Някой каза, как ти взимаш само най-добрата част от бхакти? Everything is successful with you. You can do anything you like. Всичко ти върви, всичко, което поискаш, правиш. Right? He was a very good example for us. Той беше много добър пример за нас. My feeling about him was that he was just floating on the waves of pure faith. And therefore, he was enjoying his devotional life so much. Моето усещане за него беше, че той просто се носи, плава върху вълните на чистата вяра и много се наслаждаваше на това. It was such a beautiful example to see. Беше толкова красив пример за гледане. You were trying hard to follow everything nice. And he was just, Hare Krishna, singing and enjoying this whole affair. Какви усилия се мъчихме да следваме, а той просто се наслаждаваше на всичко. He is my great teacher. Той е мой велик учител. How to trust Krishna, and how to believe that everything will happen, and if you jump, then you will float on the waves. За това как, ако се доверяваш на Кришна, всичко може да се случи и просто скочиш и ще се носиш върху вълните. So, soldiers are sometimes ordered to do ordinary things. Войниците понякога им заповядват да вършат обикновени неща. Not only fighting, but also showering, clearing the jungle, and many other duties. Не само да се бият, но Showering, to dig. да копаят, да почистват джунглата и други такива неща. When marching against the enemy, whatever duty will come in their front, they are to do that. Когато маршируват срещу врага, каквато и задача да дойде към тях, те трябва да я изпълнят. The circumstances are practical and living. Обстоятелствата са практически и живи. It is not a mock fighting, but a real fight. Това не е някакво шоу на битка, а истинска битка. And at every moment they are not always fighting. И във всеки един миг те не винаги се бият. The preparation to fight has more value than fighting in a mock fight during a training period. Подготовката за битка има по-голяма стойност от псевдобитката по време на обучение. Even though the mock fight seems to be a real fighting. Въпреки че този псевдобой може да изглежда истински. When the soldiers in the actual field find it necessary to do some other duties, such as clearing jungle, making a bridge or a path, etc. Когато войниците в една истинска битка разберат, че е нужно да се направи нещо друго, като например да се почисти джунглата, да се построи мост или нещо друго, that will have more value than a practice fight in a peaceful circumstances. Това ще има повече стойност, отколкото да се практикува битка в мирни обстоятелства. Като тренировка. So it's very popular these days when people say that the path is the goal. Много популярно в наши дни, когато казват пътя е целта. I
think you have heard that. It's not the goal, it's the path. Въпросът не е в целта, а в пътя. I don't really like this expression. Не ми харесва много този израз. Because in my understanding, the path and the goal are same important. Защото за мен, според моето разбиране, и пътя и целта са еднакво важни. Simply going, it's not necessary that you will arrive at all. Само да вървиш, това не значи, че въобще ще пристигнеш. We have to pay attention on the path and we have to pay attention on the goal as well. Така че трябва да отделяме внимание на пътя, трябва да отделяме внимание на целта. And the beauty of devotional life is that we can practice here and now what we want to practice in eternity. И красотата на живота е това, че тук и сега ние искаме да практикуваме това, което ще практикуваме във вечността. Therefore, it is forbidden for a devotee to be like sad and morose. Това за бхактите е забранено да са тъжни и умърушени. Just imagine, you have a bad mood and you die in such a manner. Сте в много лошо настроение и знаете, че умрете. And you will achieve your swarup like that. Ще постигнете такова вечно тяло. Eternally sad. Don't make such a mistake. Не допустите тази грешка. Or you are in bad terms with someone. You die and you will eternally maintain that bad habit or bad mood. No. Be careful. Или пък сте в лоши отношения с някого и като умрете, вечно ще останете в тези лоши отношения. Не, бъдете внимателни. We want to be engaged in a very positive manner, to cherish beautiful feelings towards Krishna. Ние искаме да сме ангажирани по позитивен начин, да отглеждаме красиви чувства към Кришна. As we discussed the other day, to collect the flowers every morning for his offering, to make him satisfied. Както говорихме онзи ден, да събираме цветя всяка сутрин като приношение за него. Right? Or to treat the devotees nicely, because Krishna sends the devotees to be treated nice. Или да се отнасяме добре с бхактите, защото Кришна казва да се отнасяме добре с бхактите. You know, when the first disciples of Srila Prabhupada crossed the ocean from America to England, когато първите ученици на Шрила Прабхупад прекосили океана от Америка към Англия, there they found some support, and some famous musicians were ready to help them to record their first LP album. Те там намерили подкрепа и едни известни музиканти помогнали да запишат своя първи албум. And you know, everybody was very enthusiastic, and you know, usually devotees like to sing and chant, but there was one person who had absolutely no ear to music and what to speak of any sense of rhythm. Бащите обичат да танцуват и да пеят, обаче е имало един от тях, който нямал никакъв слух и никакво чувство за ритъм. And he wanted to play the karatal. Tal means the rhythm. Kara means to make. The duty of a karatal is to keep the rhythm. Тал означава ритъм, а кар означава да правиш. Задължението на караталите е да създадат ритъм. You know, if you are in a professional studio, it takes some effort, some money, some this and that. So, but how can you frustrate an enthusiastic devotee? Когато си в професионално студио, това отнема време, пари и така нататък, но как можеш да разочароваш един ентусиазиран бхакта, който иска да свири на каратал? So all those who could play the instruments and keep the rhythm, they were on the recording session. Всички тези, които можели да свират и да държат ритъма, били в записна сесия. And this special person they put in a special cabinet. And told him, Prabhu, you will play here. In this way, he was not frustrated and was not corrupting the whole recording session. So
we have to be very careful about the Vaishnava principle. Shri Vaishnava is nice. Therefore, sometimes we need to be But you see how beautiful it is. They didn't tell, oh, stop this nonsense because it will just do the whole thing. No, and you play here. And it's very similar to who is this Brahmin? Poor Brahmin? Sudama. This is the same like Sudama. He had hardly anything to give to Krishna. He was very satisfied with that. Като този беден брамин Судама, за който разказвахме, че той едва ли имал нещо да даде на Кришна, но Кришна бил много удовлетворен. So this is something nice, something important, so that everybody will integrate it. Това е нещо хубаво, нещо важно. Всеки да може да участва в служението. Because whatever we do here, it's like an extended version of our eternal engagement. Защото каквото правим тук, то е като една разширена версия на това, което правим във вечността. Of course, the position of the general or of our Gurudev is all important. Разбира се, позицията на генерала, на нашия Гурудев е най-важна. He must be real, not an imitation. Той трябва да е истински, не някаква имитация. If the sadhu or Gurudev is genuine, to clean up ако саду или after him, е истински, да се чисти след него, may give more than worshipping the deity. Може да ни даде повече, отколкото обожанието на мурти. That is because such activity has a practical connection. Това е така, защото такава една дейност дава практическа връзка. So under the guidance of a real acharya, whatever we do, whether it be cooking, looking after the cows, personal service, or so many other duties, под водачеството на такъв ачария, независимо какво правим, дали готвим, гледаме кравите или всякакви други неща, that will have more value than my independent reading of the Srimad Bhagavatam. Това ще има много по-голяма стойност, отколкото да седна сам да си чета Шримад Бхагаватам. That is possible because the acharya is actually leading spiritual life. Това е възможно, защото ачария, учителят, действително живее духовен живот. And he has his mission to do. And if I can help him, that will fetch some higher results for us. И той има някаква мисия, която върши. А ако аз мога да му помагам, това ще донесе висши резултати за мен. And I will be paid by his coin and not by any gross. И ще ми бъде заплатено с неговата монета, а не с някакви други неща. So, yes, maybe you have some remarks or questions. Може би имате коментари или въпроси. Човека се служа на личното служене на учителя. Моят въпрос е специално за готвенето, ако има такъв момент, в който нещата просто не се получават, защото има и такива моменти. Дали той го приема това нещо? What I said about the personal service to the master, my question concerns cooking. If one cooks something that is not so good, because there are such moments that it happens, does Guru accept this? Try. You will see. Пробвай, ще видиш.
Имаше такива моменти. And what happened? If the Guru is merciful, he will accept. Гуру е милостив, ще приеме. If he is more merciful, he will not accept. Ако е още по-милостив, няма да приеме. Because mercy is not only, it doesn't only come as we like. Защото милостта не идва само както на нас ни харесва. Right? Не така. Mercy is something that is pleasant. Милостта е нещо, което е приятно. Not always. Не винаги. Especially if somebody wants to correct our mistakes. Usually this is unpleasant. Особено ако някой иска да поправи грешките ни, това обикновено е неприятно. So but basically we can say that we need to go according to the desire of our superior. Най-общо може да се каже, че ние трябва да действаме според желанието на нашия наставник. And of course it's very good to remember this special verse provided in the book of Srila Paramananda Prabhu. Много е хубаво да си спомним този специален стих от книгата на Шрила Парамананда Прабhu. Yes. How is it? Как беше? Even because they know how not to break our Ekadashi vow, for example, when we need to fast. There are certain exceptions for fasting. Когато постиме, има начин как да не нарушим своя екадаши обет. How is that? Как беше Do you там? remember? The most important is whatever is given by Guru, what is pleasable to the Brahmins, fruits, roots, medicine, and three more things that are less important, I think. Well, I wouldn't say less important. Okay, some of them. Water, milk, and Mahaprasad. It's not. Има няколко неща, които ако ги приемем, не нарушаваме обета си на екадаши. Това са нещо, което е дадено от Гуру, нещо, което е приятно за брамините, плодове, корени, мляко, вода, лекарства. И Махапрасад. So whatever is given, whatever advice is given, whatever guidance is given, we have to follow. Така че каквото ни е дадено, каквото съвет, каквото напътствие, трябва да го следва. I still remember the first soup of some of the new devotees. Още помня първата супа на някои от новите бакти. When I saw how she treats the seasonal spices, Като видях как борави с подправките, I didn't really want to interfere. не иска да се намесвам. I simply asked, "Oh, and you will put this in whole, not in crushed form?" Yes, in whole form. Само попитах, това цяло ли ще го сложиш, без да го смелиш? Тя каза да. But later on, she improved a lot. Обаче след това тя много напредна. So sometimes we need to be tolerant and to make others believe that what they are doing is good. Така че понякога трябва да сме търпеливи и да караме другите да вярват, че това, което правят, е добро. And later on, maybe we can improve in some. Now, once there was a nice occasion. Знаеш, имаше един хубав случай. One Prabhu was cooking, Един Прабу готвеше and
Otherwise, he was a very excellent cook. His grandmother was like a famous, coming from a famous cook family. Иначе той беше много добър готвач, идваше от семейство, баба му много известна готвачка. But at this time, the rice was not boiled. Обаче този път ориза му не се беше сварил. Otherwise, everything else was very nice. So he served the prasadam. Беше много добре, той сервира прасадам. And we started to taste. Ние почнахме да хапваме. Well, and he was standing by the table waiting for the feedback. Той седеше до масата и очакваше да чуе мнение. It's very difficult to say anything in such a moment. И много трудно да се каже нещо в такъв момент. Well, finally, a senior devotee said, if this rice would be cooked properly, it would be much better, even better than this. Тогава един готвач на Бакти каза, ако този ориз беше сготвен както трябва, ще да е още по-хубав. He didn't say, oh, sure, we cannot take this, it's so bad. He said, if you would cook this, it's much better. Не каза, това не става за ядене. Каза, ако го беше сготвен, ще да е по-добре. All right, but let's depart from the kitchen. Обаче нека излезем от кухня. This is only one example in life. Защото това е само един пример в живота. But otherwise, during our whole lifetime, during our whole service, we try to cook the rice. Но иначе през целия си живот, в цялото си служение, ние се опитваме да готвим ориз. And sometimes it happens nice, other times it's not good. Някога ни се получава добре, друг път не. And you know the proverb, Indian proverb, one grain of rice. Yes, one grain of rice. Знаете индийската поговорка едно зрънце ориз. You can judge the pot of rice from one grain. За тенджерата се съди по едно зрънце. If the one grain is cooked nicely, then the whole pot is cooked nicely. Ако едно зрънце е сготвено добре, цялата тенджера е сготвена. So if you apply that principle to your life, to your spiritual practice, then we need to be very, very diligent. Ако приложим този принцип към целия си живот, към цялата си практика, трябва да сме много, много прилежни. Because Krishna will test our rice. Защото Кришна ще пробва нашия ориз. He will pick one grain. Ще си вземе едно зрънце. Whether this is nicely done, nicely accomplished, or half done. Независимо дали то е добре сготвено или наполовина. Our chanting is just like a big pot of rice. Нашето мантруване е като една голяма тенджера с ориз. He will take one grain. It is nice, then he will accept. Той ще си вземе едно зрънце и ако е хубаво, ще го приеме. So this is a very serious thing. Така че това е нещо много сериозно. It's like a moral, like a proverb, moral. One grain of rice. То е като полука, едно зрънце ориз. There are many others. Има и други. One such slogan is that by the tax collecting booth, by the tax office. Друг такъв слоган е до... Как да го кажем това? Да. Данъчни. До данъчните. Да. Yes. What does it mean? Какво означава това? A merchant wants to avoid to pay the taxes. Търговец иска да избегне да плаща данъци. You see, this is an eternal lineage. Coming from the ancient times. Идва от древни времена. Този спор. So he invents a method, so I will not start during the day, because if I move with my cart during the day, it's very obvious. So better I start during the night. And in this way I will avoid the tax office. Той си казва, няма да тръгна през деня с каруцата, защото ще ме видят. Ще тръгна през нощта, за да избягна данъчните. So the sun sets. Слънцето залязва. He packs his cart and starts the journey. Натоварва каруцата и тръгва.
But you know, if you travel during the night, it's more exhausting, and he felt so tired that he decided to stop. Обаче да се пътува нощем е по-уморително и той толкова се изтощил, че е решил да спре. And during the night there is no light, so he said, all right, and here I will stop. This is a safe place. Нощем е тъмно и той не видял къде точно спира. So he took some little rest, and when in the dawn he woke up, he saw Казва на сутринта се събуди, що да види. That he stopped his car by the tax collector. Че си бил спрял каруцата точно пред данъчни. This is by the tax office. By the tax office. Това означава до данъчни. Right? What you want to avoid, you will invite that. Точно това, което искаш да избегнеш, на него се натрисаш. Hundreds of times. Стотици пъти се случва. So then maybe we have to be more wise about spiritual life. Че може би трябва да сме по-мъдри в духовния живот. So if we want to avoid too much the mistakes, probably we will commit the mistakes. Ако твърде много искаме да избягваме грешките, най-вероятно ще направим грешки. Therefore we need to develop not this avoiding mentality, not to renounce or to avoid the bad things, but rather to cultivate the good things. Затова не бива да развиваме този менталитет да избягваме лошите неща, а по-скоро да култивираме, да развиваме добрите. By the tax office. До данъчно. Please remember that. What you want to avoid, you will need it. Моля ви, запомнете това. Това, което искате да избегнете, тъкмо на него ще попаднете. But then comes the next question, how to manage our life properly. Да, и следващия въпрос, как да се справяме с живота си правилно. How to avoid the possible mistakes and how to achieve perfection. Как да избягваме възможните грешки и да постигнем съвършенство. For that we need to practice two very important things. Затова е нужно да практикуваме две много важни неща. How was that? To participate and to observe. Correct. Да участваме и да наблюдаваме. So we need to participate in our own life, right? Трябва да You участваме need в to live your собствения life. живот. Трябва да живеете живота си. Nobody can live instead of you. You have to live this life. You have to go through this experience. Вие трябва да живеете своя живот. Не може някой да го живее вместо вас. Вие трябва да вземете опит. That is participation. Това е участието. But at the same time, you have to be clever enough to be able to observe what's happening. В същото време трябва да сте достатъчно умни, да сте способни да наблюдавате какво ви се случва. Right? Many times we are so much obsessed by the flow of life that we forget to observe. Много пъти сме толкова обсебени от течението на живота, че забравяме да наблюдаваме. Therefore, we need to take a little distance from our life. Затова трябва малко да се поотдалечим от There's живота. so many things happening to us to divert the attention Толкова много неща ни се случват, които отвличат вниманието ни. and to observe how are you doing, if your ideas have changed or corrupted, if you are still the same intent on your spiritual desires, goals. Да наблюдаваме как се справяме, дали духовните ни идеали не са се покварили, дали все още сме все така решителни към своите цели. So participate and observe. Така че хем участвайте, хем наблюдавайте. Of course, this concerns the material life, Разбира се, the това касае practitioner's life. материалния живот, живота на практикуващи. Right? Because here you need to live to get the experience and sometimes to observe. Защото тук ние трябва да живеем, да получаваме опита и понякога да наблюдаваме. But what happens on the spiritual platform? Но какво става на духовното ниво? Can we live on the spiritual plane already?
Можем ли да живеем на духовното ниво вече? Probably we can only observe something. Може би можем само да наблюдаваме нещо. To observe how other devotees are doing, how our masters are doing, how pure devotees are doing. We can only observe their example. Да наблюдаваме как го правят другите бакти, нашите учители, чистите предани. And maybe that observation will introduce us into participation. Да наблюдаваме примера им и може би това наблюдение ще ни въведе в изпълнението. So here, from participation, we need to take a little observation. Тук от участието трябва да излезем и да наблюдаваме. On the other side, from observation, participation will come. А пък от оттатъчната страна, от наблюдението ще последва участието. Да, моля. Във връзка с Шридера Махарадж. Connection with the sermon of Шридера Махарадж. Останах с впечатлението, че той не е успял да направи тази разлика, за която Бакти Сарасвати му обърнал внимание. I got the impression that he could not make this distinction that Бакти Сарасвати told about. Преди той да му каже. Before he told him. И си мисля, че след като дори такава колосална личност като Шридера Махарадж може да бъде в такава позиция. And I'm thinking if such a great personality like Шридера Махарадж could be in such a position. Най-вероятно ние нямаме реална представа за нищо в живота, за което ни е осветил нашия духовен учител. Most probably we don't have any idea of anything in life unless we are enlightened by our master. Никаква трезва преценка. No sober judgment. In one sense, I agree with you. В един смисъл съм съгласен с теб. Because especially in spiritual matters. Особено по отношение на духовните въпроси. Because actually that is an unknown new word for us, so we need a guide. Защото всъщност това за нас е нов свят и ние се нуждаем от водач там. But I think by nature and by previous understanding, previous experience, and also due to our intellect on the material field, we have some expertise. We know something how to manage our life. Но мисля, че по природа и поради предишната си опитност, поради интелекта си, ние имаме представа как да се оправим с живота на материално ниво. But nevertheless, some people are more sensitive, others are less sensitive about this proper judgment. Някои хора са по-чувствителни, други по-не са по отношение на правилното обсъждане. But in general, we can say 3 steps are necessary. Be smart. Но най-общо можем да кажем, че са нужни 3 стъпки. Бъдете умни. What does it mean, be smart? Какво означава това, да бъдем умни? Use all your intelligence to find this expertise, to find your ways in life in general. Използвайте цялата си интелигентност да си намирате пътя в живота. Don't be a stupid, dumb person who cannot accomplish anything. Find your ways. Be intelligent. Be smart. Не бъдете глупци, които нищо не могат да свършат. Намерете начин, бъдете умни. That means a certain kind of information, a certain level of understanding, a certain level of intelligence, how to reach your goals, etc., etc. Това означава известно ниво на информираност, интелигентност, как да постигате целите си и така. Right?
But there are certain things which we cannot scrutinize with our intellect. Има такива неща, които интелекта не може да ги проследи. What to do then? Тогава какво да правим? Then apply the second method. No. Be intuitive. Тогава приложете втория метод, бъдете интуитивни. Because beyond the reach of intellect, there is another realm which we can approach only by a more subtle method. So intuition is a next instrument for you to understand something, to decide something, to judge something. Защото отвъд обсега на интелекта има друга област, за която е нужен друг по-фин метод, който е интуицията. Intuition is the method and inspiration is the state of consciousness. Интуицията е методът, а пък вдъхновението е състоянието на съзнанието. So all these astral, mental questions, spheres, topics you can discover and you can understand by this intuition. Всички тези астрални сфери можете да ги изследвате чрез интуицията. Subtle guidance is coming to us. Към нас идва финно водачество. Right? But still, that is not transcendental. It is still under the material influence. Обаче това все още не е трансцендентално, то още е под материално влияние. So, to determine and to decide the ultimate questions, the most important things to decide in your life, you need to invite a divine energy. Затова, за да осъдите най-важните въпроси в живота си, се нуждаете от божествена намеса. And there is a third instrument in your hand, which is called pray or meditate. И това е третия инструмент, който имате в ръцете си, който се нарича молитва или медитация. So we can say that on the first two levels, like intellect and inspiration, you must be able to manage yourself somehow. Of course, after some studies, some sensibility, etc. Може да се каже, че на първите две нива, интелекта и вдъхновението, можете да се справите, стига да сте достатъчно обучени предварително. But this is when we try to climb higher. Но това е когато ние се опитваме със собствени сили да се катерим нагоре. While faith, prayer or meditation is when you invite divine powers into your life. А пък вярата, молитвата, медитацията, това е когато приканвате божествени сили в живота. This is when the higher reality is revealed to us, right? Това е когато по-висшата реалност ни се разкрива. For that, we need a guide И за това ни е нужен водач, who will help us to understand what is revealed to us, who will give us a guidebook, who will give us advice how to proceed, etc. който ни помага да ни обясни какво ни се е разкрило. Той ни дава пътеводител, обяснение и така нататък. Sometimes, when our eyes are half open, we think that, oh, if I go to this place, that will be better for me. Понякога, когато очите ни са наполовина отворени, си мислим, ако отида на това място, ще е добре за мен. Right? Because I know. Понеже аз знам. I go to that place and I will burn my finger. Отивам там и ще си изгоря пръста. In the best case. Най-добрият случай. If you don't lose half of your arm, Ако or не you си don't изгубя die половината ръка. spiritually, etc., etc. Because you know. Понеже нали знам. I don't know. My master knows. This is the principle. Но аз не знам, а моят учител знае. Това е So принцип. the higher realm should reveal to us. По-висшата сфера трябва да ни се разкрие. So we should use all our capacities for the spiritual development. Трябва да използваме всичките си способности за духовно развитие. As Krishna says in the Gita, use all your intellect in connection with me. Както But he Кришна, doesn't say don't use your intellect. No. Use it with me. както Кришна казва в Гита, използва и целия си интелект във връзка с мен. Той не казва не използва интелекта си, казва използвай го с мен. That means be smart
Това означава бъди умен. Always think of me, be my devotee, surrender to me. In this way you are very dear to me. Винаги мисли за мен, стани мой предан, отдай ми се и така винаги ще бъдеш с мен. And you know, he says that I'm equal to everyone. И той казва, аз съм еднакво разположен към всички. But I have some preference in my devotees. Обаче предпочитам моите предани. So therefore he says, and be my devotee, because then I will show my preference to you. Затова той казва, бъди мой предан, защото тогава ще проявя предпочитанията си към теб. So what kind of God you want to worship? Какъв Бог искате да обожавате? A neutral God Неутрален or a partial God? или пристрастен? I would like to worship a partial God in case I belong to that group for whom he is partial. Аз искам да обожавам пристрастния Бог, в случай, че принадлежа към групата, към която той е пристрастен. I don't want to belong to the opposite party. Не искам да съм от другата група. Right? So, be smart, be intuitive, and pray. Така, бъдете умни, бъдете интуитивни и се молете. Maybe some other topics to mention. Други теми? Да. Last. Това, което чухме до сега в лекцията и във връзка с въпросите, които се зададоха, и тези три метода, които току-що Городев каза, в този контекст излиза, че първоначално може да си мислим, че е добре да бъдем умни, още по-добре е да бъдем интуитивни и евентуално като трета стъпка е да се молим. Обаче in connection with the lecture, the questions and these three methods that you mentioned, at first glance we might think that it's better, it's good first to be intelligent, then to be intuitive, and third to pray. But if we connect to the previous lectures and what we mentioned, го свържем с предишните лекции, което беше споменато. Излиза, че в крайна сметка по-скоро, може би, това ми е въпросът, по-правилен ли подхода да тръгнем от молитвата и от медитацията и тогава нашата интуиция би била по-истинска и ние бихме били по-истински умни. Maybe a better approach is to start with prayer and meditation, then our intuition will be better, and then we will be more clever. This is his question, is it like it? I think you are right. Мисля, че си прав. Because everything comes from above. Защото всичко идва свише. We are part of a descending process. Everything comes from above. Ние сме част от спускащ се процес. Всичко идва свише. Nevertheless, sometimes we need to use these different capacities according to the duty, according to the challenge. Преди това, ние трябва да използваме тези различни способности в зависимост от това какво предизвикателство идва към нас. So I fully agree that ultimately from prayer a higher type of inspiration and a higher type of understanding will come. Аз напълно съм съгласен, че от молитвата в крайна сметка ще дойде по-висш тип вдъхновение и по-висш тип разбиране. But
maybe for those who don't have that conviction, it's easier to start from the intellectual side. Be smart, think. In this way you can understand, and when you reach the limit of understanding, there is another method. And if you reach the limit of that, still further you can go. So from this side, I think this is one direction. Of course, we can understand that ultimately everything comes from the other side. Може би тези, които не са толкова силни в убедеността си, е по-лесно да използват, нали, интелекта си и когато достигнат неговия предел, да видят, че оттатък има друга област, а пък областта на интуицията отвъд нея дори още по-висша сфера. But in one sense we can say that when we feel that life is very complicated and theory is very complicated, В този смисъл, когато почувстваме, че живота е много сложен, теориите са много сложни, I think at that moment we are lost already. мисля, че тогава вече сме се изгубили. Just like when Krishna mentions about his different different qualities, how you can see me. Както Кришна, когато споменава за различните си качества, как може да бъде видян. And he gives a long list. Той дава дълъг списък. Right? I am the shark, I am the ocean, I am the Himalaya. Аз съм акулата, аз съм океана, аз съм Хималаите и така нататък. But at the end he will say, oh, this is very insignificant compared to me. All these qualities are very insignificant compared to me as my essence. Всички тези неща са много незначителни в сравнение с това какъв съм всъщност. Therefore we fully believe what was mentioned by Шридера Махарадж, that by chanting the name, everything will reveal. Затова ние наистина вярваме това, което беше споменато от Шридера Махарадж, че мантрувайки името, всичко ще ни се разкрие. By chanting in a pure heart beginner stage, the real name will manifest to us on the tongue. Мантрувайки с чисто сърце, отначало истинското име ще се прояви на езика ни. Krishna's form will reveal to our eyes. След това облика на Кришна ще се разкрие пред очите ни. His qualities will come to our mind. Качествата му ще се разкрият в ума ни. And his pastimes will reveal in the heart. Неговите забавления ще се разкрият в сърцето ни. So that's a very beautiful sequence. Това е много красива последователност. And of course this is much more beyond be smart and be intuitive and etc. Because this is directly concerning the essence. Разбира се, това е много повече и отвъд това да бъдем умни, да бъдем интуитивни, защото то директно касае същината. Because a real devotee is very smart. Защото истинския предан е много умен. Even if from material point of view he is not very smart. Дори от материална гледна точка да не е много умен. A real devotee is very intuitive. Истинският предан е много интуитивен. Why? Because he or she will understand what is the desire of Krishna. Защото той разбира какво е желанието на Кришна. How much sensitive intuition you need for that. Колко фина интуиция е нужна за това. And finally, a real devotee is the spiritual elite of meditation. И в крайна сметка истинският предан е духовния елит на медитация. Or prayers. Или на молитва. One beautiful name of Krishna is. Едно прекрасно име на Кришна е. There are a lot of Много. names, but one specific is Uttama Slok. Но едно специфично е Уттама Шлок. Glorified by the best hymns. Този, който е възславен от най-добрите химни. And what is the name of your God? Как се казва вашия Бог? He is the one who is glorified by the best hymns. Той е този, който е възславен в най-добрите химни. Isn't that beautiful? Не е ли красив? If you say like this, everybody will be charmed. They say, wow, introduce me to
this guy. Ако кажете така, всички ще се запленят и ще кажат, о, заведи ме при този Бог. Such a nice approach, you see, that you call him by the best prayers, by the best glorifications. Beautiful. Такъв красив подход, че вие го зовете с най-добрите химни, най-красивите молитви. After these so many words,